Hi, hello everyone, and welcome back to Shraddha One Stop English. And I am your English teacher Raghavendra. Today we are going to discuss one important and emotional poem written by Rabindranath Tagore, and the title of the poem is My Mother, and that is from UNIT.1. The poem is from class 8th and UNIT.1 B.Reading. Before going to understand the poem, let us our heart and mind fully charged with the love and affection of our mother, so that we can easily understand and grasp the meaning of my mother. First of all, everyone becomes emotional with the word mother. Why? Because the wonderful and miraculous creation of God in this universe is mother. When you hear the word mother and you see the sight of mother, our heart sinks in the eternal ecstasy. We feel that we are in the heaven. We are in the heaven of happiness in the presence of our mother. The dictionary also becomes useless to describe the mother in the limitation of words. It is a feeling, but not talking about her. Mother is a woman who loves you despite all your flaws, all your mistakes, all your blunders. We see, who sees through your insecurities and fears, who worries for your health and safety even when you are 40 years old. A lady who will go hungry so you can eat, who will walk barefoot so you don't have to, who will cry after punishing you because she felt more pain when you cried due to punishment. A mother is the light that makes the child's life glow so that she would not stumble or fall. A mother is the straight path on which the child walks on, so that she would not go astray. A mother is like a brave warrior who would always protect her own child from harm. She would not fight to the end whether the child is right or wrong. As the child grows older and encounters troubles, she has a loving mother to comfort her, a shoulder to cry on, and caring hands that uplift the spirit. Indeed, the greatest bond ever is between the mother and child, a bond that would stand the test of time. Mother, how can we describe you in the words? You are the symbol of unconditional love, the personification of dedication, embodiment of enthusiasm, goddess on the earth. Descriptions are never ending. The words become scarce to describe mother. Mothers are a gift from God. Motherhood is part of God's original design for humans to carry out God's purposes in the world. God made mothers displays God's love and affection. God created mothers because He could not be present everywhere. They work round the clock without any complaints to keep us happy, and their smile brightens the day. They curb their desires to fulfill yours and do everything for their families and children. They feel joy when their children are thriving. They feel pain when children face obstacles. They feel disappointed when her family is broken. They feel lonely when children are not with them. They cry, and their tears fall with love and compassion. They feel pride when children make them proud. They are the backbone of a family. We cannot describe the mother in the limitation of words. Let us move towards the poem. This poem is written by prolific Indian writer Rabindranath Tagore, Indian poet, philosopher, and Nobel laureate. Was born in Calcutta in 1961 in a wealthy and prominent Brahmin family. And he was also known as Vishwakavi and Gurudev. He was also the founder of Shantiniketan, an experimental school in Calcutta. He was also awarded the Nobel Prize in Literature for his work Gitanjali, that means the Song of Offerings. The poems reflects the Indian vision and love towards his motherland. He was also considered the voice of Indian heritage and spiritualism. If you look at the childhood of Tagore, his father was
Maharshi Rabindranath Tagore, his mother Sharada Devi, died when he was young. Her body carried through a gate to a place where it was burned, and it was the moment when he realized that she will never come back. Tagore started to compose poems at the age of 8. He composed several hundred popular songs and in 1929 began painting. One of the important composing was India's national anthem, Jana Gana Mana. He primarily wrote in Bengali but translated many of his works into English himself. He was awarded the 1913 Nobel Prize in Literature for his work Gitanjali. He was the lover of nature, so he established one school named as Shanti Niketan. Now, let us move to understand the poem, what it is said in the My Mother poem. Every child loves his mother. A child can't live without his mother. He does not want his mother to hide for a second. And mother, the most affectionate, kind, and caring, can't leave her child a second. That is the love and affection towards mother and child. But you think, if a child lost his mother at a tender age, what could be the feelings of the motherless child? Those feelings are expressed in the form of the poem, I Cannot Remember My Mother. My Mother, title, it is written by Rabindranath Tagore. Tagore lost his mother at a tender age. You see, the poem is an emotional and heart-touching that expresses child's memory of his deceased mother. It is about the sensitive and intense feeling of a child and the attachments that he has with the mother. But child carries some unforgettable attachments of his mother's image on his mind. In the poem, the child remembers all the things his mother did. His mother left this world when he was still young or in his infancy and miss her every moment. He no longer remembers her now. However, he feels her presence fills his life. A child who lost his mother at a tender age misses her every moment. He misses her and feels her presence everywhere. But he again and again repeating, I cannot remember my mother. Probably because he does not remember her appearance, the face of his mother, and has only one weakness, that is memory. In this poem, he expresses his inability to basically recall the face of the mother and also the features of his beloved mother, but often at some moments triggered off in him happy moments that he shared with his mother. ఠాగూర్ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పోయము మా అమ్మ. ఇది ఠాగూర్ గారి యొక్క కళాత్మకమైన సృష్టి మరియు చదువుతున్న అందరి యొక్క హృదయాలను కదిలించి వేసేటటువంటి కవిత. తర్వాత మన హృదయాలను స్పృశిస్తూ మనలో ఉన్నటువంటి భావాన్ని రేకెత్తిస్తున్నటువంటి కవిత ఈ మై మదర్. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క స్టాంజాను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. I cannot remember my mother, only sometime in the midst of my play. A tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. ఇక్కడ చూడండి, I cannot remember my mother అంటున్నాడు. అంటే తన యొక్క తల్లి జ్ఞాపకం లేదు. జ్ఞాపకం లేదు అంటే ఏంటి? ఇన్ ద సెన్స్ తల్లి యొక్క ముఖం కానీ, తల్లి యొక్క ఆకృతి కానీ, తల్లి యొక్క అపియరెన్స్ కానీ ఠాగూర్ గారికి గుర్తులేదు. ఎందుకంటే చిన్న వయసు లోపలనే, తెలిసి తెలియని వయసు లోపలనే వాళ్ళ అమ్మగారు మరణించారు. కావున వారి అమ్మ యొక్క ఆకృతి, అమ్మ యొక్క రూపము ఆయన యొక్క స్మృతి లోపల పదిలంగా లేదు. అందుకోసమే ఐ కెనాట్ రిమెంబర్ మై మదర్, మా అమ్మ యొక్క కరెక్ట్ ఎలా ఉంది అపియరెన్స్ అనేది నాకు గుర్తులేదు. కానీ అలాగని మర్చిపోలేదు. ఓన్లీ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ మై ప్లే. మిడ్స్ట్ అంటే ఏంది? మిడిల్, మధ్యలో.
ఆటలాడుకుంటున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో అమ్మ యొక్క జ్ఞాపకాలు వస్తూ ఉంటాయి. యాజ్ ఎ యంగ్ బాయ్ హీ ప్లేస్ halfway through the play he hears some tunes. When he looks at the play things, a tune seems to hover over his toys, that is perhaps the same song which his mother sang as lullaby while she was rocking him to sleep in the cradle. ఆట మధ్యలో అప్పుడప్పుడు ఆట వస్తువులపై నుంచి ఒక రాగం, ఒక ట్యూనింగ్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంది. ఆ ట్యూన్ ఎలా ఉంది? ఎ ట్యూన్ సీమ్స్ టు హోవర్ ఓవర్ మై ప్లే థింగ్స్. హోవర్ అంటే ఏంటంటే టు బీ ఎట్ వన్ ప్లేస్, టు మూవ్ అబౌట్, అంటే ఒక స్థలంలో ఉండు, అక్కడక్కడ గాల్లో తేలియాడుతూ ఉండడం అనమాట. అంటే ఆ ట్యూనింగ్ ఎలా ఉంది? ఈ ట్యూను వారి అమ్మగారు తను చిన్నప్పుడు ఊయల్లో ఉన్నప్పుడు ఊపుతూ ఏదైతే జోలపాట పాడుతూ ఉండేనో ఆ పాట ఈ ట్యూనింగ్కు సేమ్ ఆయన రిలేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. వాట్ హీ సెయింగ్, I cannot remember my mother. He could not remember the exact shape, appearance, the physical appearance or the face of his mother. But it doesn't mean that he totally forgotten his mother. But while he was playing, as a young boy he plays. Halfway through the play, he hears some tunes. When he looks at the playthings, a tune seems to hover over his toys. That he is probably the same song which his mother sang as lullaby while she was rocking him to sleep in the cradle. He remembers this tune as he touches his previous toys. He recollects the song of his mother sang while swinging the cradle. ఇక్కడ తల్లి ఎగ్జాక్ట్గా ఆమె యొక్క రూపము ఆయనకు గుర్తులేదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆడుకుంటూ ఉన్నాడో, ఆడుకుంటుండగా మధ్యలో ఆట వస్తువులపైన ఒక ట్యూనింగ్ అనేది, ఒక రాగం అనేది వినిపిస్తూ ఉంది. ఆ రాగాన్ని అతను తన తల్లి ఎప్పుడైతే ఊయల్లో ఉన్నప్పుడు జోలపాడుతూ అతనికి నిద్రపుచ్చుతున్నప్పుడు ఏదైతే జోలపాట పాడిందో ఆ ట్యూన్ ఈ ట్యూన్ను ఠాగూర్ గారు రిలేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఏంది, హీ ఈజ్ అసోసియేటింగ్ ద ట్యూన్ over the playthings with the song his mother used to hum while rocking the cradle. అంటే ఊయలూపుతూ వాళ్ళ అమ్మగారు పాడినటువంటి ఏదైతే జోలపాట ఉందో ఇప్పుడు ప్లేథింగ్స్ మీద వస్తున్నటువంటి ఆ పాటతో ఆయన లింకప్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఇది చూస్తున్నప్పుడల్లా ఆయన అమ్మ జ్ఞాపకం గుర్తుకు వస్తుంది. వాళ్ళ అమ్మగారు పాడినటువంటి జోలపాటలు ఇంకా ఆయన మైండ్ లోపల రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి. అంటే ఈ పాట ఆ పాటను అసోసియేట్ చేస్తూ, లింకప్ చేస్తూ రిలేట్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్, I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the shioli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. In the autumn season, autumn అంటే ఏంది, ఆకురాలే కాలం. సమ్మర్కి వింటర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కాలం లోపల ఆ చెట్లకు ఉన్నటువంటి ఆటమ్ సీజన్, ఆకురాలేటటువంటి కాలం మార్నింగ్ లోపల అక్కడ బెంగాల్లో యు సీ ద సమ్ స్మాల్ ఫ్లవర్స్, షేలీ ఫ్లవర్స్, ఇక్కడ చూపించాను పిక్చర్ లోపల షేలీ ఫ్లవర్స్. షేలీ ఫ్లవర్స్ అనేటి మనం తెలుగులో పారిజాత పుష్పాలు అని అంటారు. అవి ఎప్పుడైతే పుష్పించడం, blooms on the trees in the morning, early autumn morning season. So the smell of that shirley flowers, they floats in the air. అంటే ఏంది, ఆ పుష్పాల యొక్క సుగంధం ఏదైతే ఉందో అది గాలిలో వ్యాపించి అది అంతటా తన యొక్క సుగంధాన్ని తీసుకొని వెళ్తుంది. The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. మార్నింగ్ సర్వీస్, పూజ చేసేటప్పుడు గుడి లోపల ఆ యొక్క సుగంధము, అగరవత్తులు కావచ్చు, పుష్పాల యొక్క సుగంధం కావచ్చు, గంధము, లేపనము, వీటి యొక్క ఏదైతే మార్నింగ్ సర్వీస్ భగవంతుడికి ఆరాధన చేయడం లోపల ఏదైతే సెంట్ వస్తుందో, ఆ యొక్క సుగంధం వస్తుందో, ఆ సుగంధము సేమ్ వాళ్ళ యొక్క మదర్ యొక్క సుగంధంతో ఆయన లింకప్ చేస్తున్నాడు. You see, in the autumn season, the shirley tree in Bengal blooms into small flowers that are used to worship. When the smell of these shirley flowers floats in the air, he feels the fragrance or the scent of his mother. When the poet smells the scent of this morning service in the temple, and in that smell, he senses the scent of his mother. ఆ షేలీ ఫ్లవర్స్ యొక్క సుగంధము, మార్నింగ్ సర్వీసెస్ టెంపుల్లో జరిగేటటువంటి సుగంధాన్ని ఆయన తన తల్లి యొక్క ఏదైతే సుగంధం ఉందో
ఆ సుగంధం తన ఒడిలో పడుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి యొక్క సుగంధం ఏదైతుందో ఆ సుగంధంతో ఆయన పోల్చుకుంటున్నాడు, అది గుర్తుకొస్తుంది. నెక్స్ట్, ఐ కెనాట్ రిమెంబర్ మై మదర్ ఓన్లీ వెన్ ఫ్రమ్ మై బెడ్రూమ్ విండో ఐ సెండ్ మై ఐస్ ఇన్ టు ద బ్లూ ఆఫ్ ద డిస్టాంట్ స్కై. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. I cannot remember my mother. చూడండి, 3 స్టాంజర్స్ లోపల కూడా ప్రతి ఫస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఐ కెనాట్ రిమెంబర్ మై మదర్తో స్టార్ట్ చేశాడు. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ హీ టోటల్లీ ఫర్గాటెన్ హిజ్ మదర్. మనం మర్చిపోయాడని కాదు, అమ్మ యొక్క దృశ్యము, చిత్రం అనేది ఆయన స్మృతి లోపల లేదు, కానీ అమ్మ యొక్క జ్ఞాపకాలు అతన్ని వెన్నంటి ఎప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి. ఐ కెనాట్ రిమెంబర్ మై మదర్ ఓన్లీ వెన్ ఫ్రమ్ మై బెడ్రూమ్ విండో. కానీ ఎప్పుడైతే నేను పడుకోవడానికి ముందు బెడ్రూమ్ విండోలో నుంచి ఆకాశం వంక చూస్తూ ఉంటానో, ఐ సెండ్ మై ఐస్ ఇన్ టు ద బ్లూ ఆఫ్ ద డిస్టాంట్ స్కై. ఐ సెండ్ మై ఐస్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక చూపు నా బెడ్రూమ్ విండోల నుంచి ఆకాశం వంక పడుతుందో, ఆకాశంలో చూస్తుంటాను. డిస్టాంట్ స్కై అంటాను. డిస్టాంట్ అంటే ఏంటి? ఆకాశం చాలా దూరంగా ఉంది. ఆ దూరాన ఉన్నటువంటి ఆకాశంపై బ్లూ కలర్లో, బ్లూ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ స్కై, ఆకాశం మొత్తం నీలి రంగు లోపల వ్యాప్తమై ఉంది, చాలా దూరంగా ఉంది. అటువంటి నీలి ఆకాశం పైన ఈయన ఎప్పుడైతే తన యొక్క కళ్ళను దృష్టిని సారిస్తాడో అప్పుడు ఐ ఫీల్ దట్ ద స్టిల్నెస్ ఆఫ్ మై మదర్స్ గేజ్. అప్పుడు ఆయనకి ఏం కనిపిస్తుంది? వాళ్ళ యొక్క అమ్మ మదర్స్ గేజ్, ఆ నిశ్శబ్దము, వాళ్ళ అమ్మ యొక్క తదేక దృష్టి. ఇక్కడ స్టిల్నెస్ అంటే నిశ్శబ్దము, గేజ్ అంటే లుకింగ్ ఎట్ సంథింగ్ ఫిక్స్డ్లీ, అంటే ఏంది? తదేకంగా, తేరిపార, కన్నార్పకుండా చూడడం. వాళ్ళమ్మ మొత్తం ఆకాశం అంతా వ్యాపించిపోయి కదలకుండా తన కుమారుని వైపే కళ్ళార్పకుండా తదేకంగా ఆ కుమారుని చూస్తూ కనిపించింది. ఐ ఫీల్ దాట్ ద స్టిల్నెస్ ఆఫ్ మై మదర్స్ గేజ్, వాళ్ళమ్మ నిశ్శబ్దము, వాళ్ళమ్మ యొక్క తదేక దృష్టి, ఆన్ మై ఫేస్, ట్యాగూర్ గారి వైపు, ట్యాగూర్ గారి మీద ఆ దృష్టి అనేది, తదేక దృష్టి అనేది పడింది. హ్యాస్ స్ప్రెడెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద స్కై. వాళ్ళ యొక్క అమ్మ మొత్తం ఆకాశం అంతా వ్యాపించిపోయింది. ఆకాశం అంతా చిత్రం ఏముంది? వాళ్ళ అమ్మగారి చిత్రం ఉంది. ఆ అమ్మగారి యొక్క చూపు ఈ ఠాగూర్ గారి మీద పడిందనమాట. వాళ్ళ అమ్మగారు తదేకంగా ఠాగూర్నే చూస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ నిశ్శబ్దము ఆయన ఫీల్ అవుతున్నాడు. యు సీ, వెన్ ద పోయట్ ఈజ్ ఇన్ బెడ్రూమ్, he looks into the blue of the distant sky through the window. He feels that the silence and steady and protective gaze of his mother being cast down at him from the heaven. Her face seems to be spread all over the sky. Her mother's face seems to be spread all over the sky. The sight of the sky reminds the poet of his mother. As he looks outside the window, you see, he feels the silent gaze of his mother spreading across the entire sky, which means that she is up in the heaven and has become an integral part of the universe. అలా వాళ్ళ అమ్మ ఆకాశంలో నుంచి తన వైపే చూస్తూ ఆ ప్రేమ యొక్క చూపులను సారించిందనమాట. అంటే ఇక్కడ ఠాగూర్ గారు ఆడుకునేటప్పుడు, తర్వాత మార్నింగ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే సెంట్ ఉందో దాని లోపల, తర్వాత చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆకాశం వంక చూస్తూ ఉన్నప్పుడు తన తల్లి యొక్క ఏదైతే చిత్రం ఉందో ఆ చిత్రాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ద పోయం ఈజ్ బోత్ ఇమోషనల్ అండ్ మూవింగ్. ద పోయట్ యూజ్డ్ సమ్ వివిడ్, డైవర్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ ఇమేజరీ టు రివీల్ ద ఫీలింగ్స్ అండ్ పెయిన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ and who lost his mother. The poet says that he can feel his mother's presence, as sometimes tune of the song seems to be the scent of the mother, feeling of the mother's gaze. The simple lines of the poem, but they reveal the deep-rooted emotional bonding that the poet had with his mother. The lines of the poem, and you see each stanza is started with I cannot remember my mother. It doesn't mean that the poet has stopped thinking or forgetting
about his mother, only he couldn't remember his mother's face or what his mother looked like. He lost his mother at tender age, so he could not exactly remember the physical features like face or appearance or external outlooks of his mother. So he is repeating the each stanza with I can't remember my mother. In this poem, My Mother, Tagore used some poetic devices. Actually, the poetry is a powerful way of expressing feelings and ideas. You see, William Wordsworth described the poetry as it is a powerful, spontaneous overflow of powerful thoughts and emotions. When you see the beauty of this nature, a sudden expression of feelings or emotions come out, sudden outburst of the emotions, they come in the form of the poetry. So poetry is a powerful tool to convey the feelings and ideas. So poets use a variety of devices to convey these feelings and ideas. So to express these feelings and ideas that come out as a outburst from the hearts of the poet, and the poets they use different variety of devices to convey all these feelings, which is suitable the feelings and ideas. In this poem, the poet used imagery technique or imagery device to create an image in the mind of the reader. Images give sensory impressions and lends vividness to the poem. In this poem, the poet creates beautiful images related to the sight, sound and smell. You see, imagery actually refers to any appeal to five senses. We have five senses including smell, sound and sight, and it is a literary device that gives sensory impressions and lends clarity to a poem. In this poem, the poet creates beautiful images that relate to the sight, sound and smell. In the first stanza, the tune is related to the sound. You see the tune, it appeals to the ear. So that is related to the sensory organ sound. And in the second, the smell appeals to the nose. That means that is associated with the nose. And in the last stanza, the stillness or the gaze, it is related to the sight. And in the last stanza, the stillness or gaze of his mother is related to the sight means eyes. So his longing for his mother evokes readers' feelings towards their mothers as well. So this is wonderful poem, and I hope you enjoyed the poem. So once again, thank you for watching my video. Please you subscribe it and like, and you also share with your friends. Shraddha One Stop English channel, and from your English teacher Raghavendra. And I will be back with another video. Until then, bye bye.